El viento soplaba con furia aquella noche. Arrancando pétalos de las rosas que Mateo había planeado con tanto cuidado. En el silencio del jardín del castillo de Almanza, el joven de 28 años, con las manos llenas de tierra, sintió un nudo en el pecho. Las risas crueles de los criados resonaban en su mente. Maricón, crees que tus flores te eran menos débil. La habían gritado esa mañana. Y él, como siempre, había bajado la mirada, calando el dolor. Mateo había llegado al castillo 3 años atrás, contratado como jardinero por la familia de la Vega, dueños de la antigua fortaleza en las colinas de Castilla. Su amor por las plantas era su refugio, un mundo donde nadie lo juzgaba por ser quien era. Pero en Almanza, un pueblo donde las tradiciones pesaban como piedras, ser un hombre gay era un delito tecido, castigado con miradas y cuchillos. Cada día, mientras podaba los rosales o plantaba lavandas, soportaba las burlas de los demás servientes. Juan, el cocinero de 40 años, con su risa estruendosa. Carmen, la ama de laves de 50 años, que lo miraba con desprecio. Y los gemelos, Luis y Diego, de 25 años, que no perdían oportunidad de humillarlo. Sin embargo, había alguien en el castillo que no lo juzgaba. Adrián, el bibliotecario de 32 años, un hombre de voz suave y ojos oscuros que parecían ver más allá de las apariencias. Adrián, con su aire intelectual y su pasión por los libros antiguos, había sido el primero en tender una mano a Mateo. Una tarde, mientras Mateo arreglaba un parterre de tulipanes, Adrián se acercó con un libro de poesía de Lorca. Tus flores me recuerdan a sus versos, le dijo, y desde entonces, un lazo invisible comenzó a tejerse entre ellos. Esa noche, mientras el viento seguía rugiendo, Mateo se refugió en el invernadero. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no eran solo por las burlas. Había oído rumores. El castillo estaba en problemas financieros, y los de la Vega planeaban venderlo. Si eso sucedía, él perdería su hogar, su jardín, su mundo. Cerró los ojos, apretando la rosa que on sostenía cuando la puerta crujió. Era Adrián, con una linterna en la mano. No deberías estar aquí solo, dijo, su voz cargada de preocupación. Mateo lo miró, y por primera vez, no pudo contenerse. ¿Por qué me odian tanto, Adrián? Solo quiero cuidar mis flores. Adrián se acercó. Sus rozando el hombro de Mateo. No te odian, Mateo? Temen lo que no entienden. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que ambos escondían. Un amor naciente, frágil, que aún no se atrevían a nombrar. En el pueblo, ser descubierto sería una sentencia. Pero en ese momento, bajo la luz tenue del invernadero, sus manos se encontraron, y por un instante, el mundo exterior dejó de existir. A la mañana siguiente, el castillo amaneció en chaos. Don Álvaro de la Vega, el patriarca de 65 años, había convocado a todos los servientes al gran salón. Su rostro, normalmente sereno, estaba marcado por la preocupación. El banco nos ha dado un ultimátum, anunció. Si no pagamos las deudas en un mes, el castillo será embargado. Los murmullos llenaron la sala. Carmen, la ama de laves, cruzó los brazos, lanzando una mirada despectiva a Mateo, como si él fuera la causa de todo. Juan, el cocinero, soltó una risa sarcástica. Quizá el jardinero pueda salvarnos con sus flores.
Mateo sintió la rabia arder en su pecho, pero mantuvo la cabeza baja. No vio la mirada protectora que Adrián le lanzó desde el otro lado de la sala. Lo que nadie sabía, en ni siquiera Mateo, era que un secreto enterrado en el pasado del castillo estaba a punto de cambiarlo todo. Días después, mientras Mateo trabajaba en el jardín, un hombre desconocido llegó al castillo. Era un notario de Madrid, un español de unos 50 años, con traje impecable y una carpeta llena de documentos. Pidió hablar con don Álvaro en privado, pero los rumores corrieron como el viento. Y es sobre una herencia, susurró Carmen a los gemelos, espiando desde el pasillo. Mateo, ajeno a todo, seguía pidiendo sus rosales, pero algo en el aire le decía que su vida estaba a punto de dar un vuelco. Y esa noche, Adrián lo encontró de nuevo en el invernadero. Mateo, necesito contarte algo, dijo, su voz temblorosa. Encontré un documento en la biblioteca, algo que los de la Vega han ocultado durante años. Mateo lo miró, confundido. Adrián sacó un papel amarillento, con una caligrafía antigua. Y es sobre tu familia, Mateo. Creo que iris más de lo que piensas. El corazón de Mateo se detuvo. Su familia? Él, que había crecido en un orfanato en Alicante, sin más herencia que su amor por las plantas. Que podía tener que ver con el castillo? Pero antes de que pudiera preguntar, la puerta del invernadero se abrió de golpe. Era don Álvaro, con el notario a su lado, y su rostro estaba pálido. Mateo García, dijo el notario, con voz firme. Tenemos que hablar. El notario, un hombre de mirada afilada llamado don Rafael, llevó a Mateo y a don Álvaro a una sala privada del castillo, un lugar que Mateo nunca había pasado. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, rostros severos de los de la Vega que parecían juzgarlo desde el pasado. Adrián, que había insistido en acompañar a Mateo, se quedó en la puerta, su expresión tensa pero protectora. Mateo García, comenzó don Rafael, abriendo su carpeta. Hace unas semanas, se descubrió un testamento perdido de dona Isabel de la Vega, la última matriarca de esta familia, fallecida hace 30 años. Mateo frunció el seno, confundido. Nunca había oído hablar de dona Isabel, mucho menos de su relación con él. Don Álvaro, sentado en una silla de roble, evitaba mirarlo, sus manos temblando ligeramente. El notario continuó. Dona Isabel dejó una cláusula secreta en su testamento. Designó como heredero universal del castillo y sus tierras a un descendiente directo de su hermana menor, Clara, quien fue desheredada por la familia hace décadas. Mateo sintió un escalofrío. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Preguntó, su voz apenas un susurro. Don Rafael lo miró fijamente. Clara tuvo una hija, Elena, que nació en el anonimato. Elena fue tu madre, Mateo. El silencio en la sala era asfixiante. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su madre? Él apenas recordaba su rostro, solo flashes de una mujer joven que lo dejaba en el orfanato antes de desaparecer. Don Álvaro, por primera vez, alzó la vista, y en sus ojos había una mezcla de culpa y resignación. Es imposible, murmuró Mateo. Soy un jardinero. No tengo nada que ver con esta familia. Pero don Rafael sacó un documento, un árbol genealógico que trazaba la línea de Clara hasta él. Todo encajaba, las fechas,
los nombres, incluso una carta escrita por Elena, donde hablaba de su hijo, Mateo, y su deseo de protegerlo de la familia que la había rechazado. La noticia se extendió por el castillo como un incendio. Al día siguiente, los sirvientes, que antes lo despreciaban, comenzaron a mirarlo con una mezcla de envidia y desconcierto. Carmen, la ama de Laves, dejó de hablar directamente, pero sus ojos los seguían con recelo. Los gemelos, Luis y Diego, intentaron acercarse con sonrisas falsas, ofreciendo el café como si nunca lo hubieran humillado. Solo Juan, el cocinero, mantuvo su hostilidad abierta, murmurando que un maricón no debería heredar nada. Mateo, abrumado, buscó refugio en el jardín, pero incluso licencia el peso de las miradas. Adrián fue el único que lo acompañó en silencio, ayudándolo a regar las plantas sin pedir explicaciones. No sé qué hacer, Adrián, confesó Mateo una tarde, mientras arrancaba malas hierbas con furia. No pedí esto. No quiero un castillo. Solo quiero serio. Adrián lo miró, su mano deteniéndose sobre una lavanda. Eres suficient tal como eres, Mateo. Pero ahora tienes poder. Úsalo. Esas palabras resonaron en él. Poder. Nunca había tenido nada parecido. Pero, ¿cómo podía usarlo cuando el pueblo entero parecía esperar que fracasara? Almanza era un lugar pequeño, y las noticias corrían rápido. En la plaza, los vecinos murmuraban sobre el jardinero que se cree noble. Incluso el párroco, un hombre de 60 años llamado Don Miguel, lo llamó para advertirlo. Cuidado, muchacho. La riqueza no borra los pecados a los ojos de Dios. Mateo sabía a qué se refería, y la advertencia lo dolió como un puñal. Una noche, mientras Mateo y Adrián revisaban juntos los documentos del testamento en la biblioteca, la tensión entre ellos alcanzó un punto de no retorno. Sus manos se rozaron al pasar una página, y el aire se cargó de electricidad. Mateo, susurró Adrián, su voz temblando. No sé si es el momento, pero te quiero. Mateo lo miró, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. Yo también te quiero, respondió, y en ese instante, se besaron, un beso que era a la vez liberación y desafío. Pero la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Era Carmen, con una expresión de horror. Esto es una abominación. Gritó, y salió corriendo. Mateo y Adrián se separaron, el corazón latiendo con fuerza. Sabían que el castillo, y de du Almanza, no volvería a ser lo mismo. La noticia del beso en la biblioteca se extendió como pólvora. A la mañana siguiente, el castillo era un hervidero de rumores. Carmen, con su air de superioridad, había contado todo el resto de los sirvientes, exagerando cada detalle. Los six con mis propios ojos. Proclamaba, como si hubiera presenciado un delito. Los gemelos, Luis y Diego, se reían a carcajadas, pero sus risas escondían nerviosismo. Juan, el cocinero, golpeó la mesa de la cocina con el puño. Esto es el colmo. Ese jardinero no solo se cree dueño, sino que ahora corrompe a Adrián. Mateo, que había pasado la noche sin dormir, sentía el peso del mundo sobre sus hombres. No era solo el rechazo del castillo, sino el miedo a perder a Adrián. Deberíamos irnos, le dijo a Adrián esa mañana, mientras caminaban por el jardín. Este lugar nos destruirá. Pero Adrián, con su calma habitual, negó con la cabeza. No, Mateo,
Si huis, les das la raison. Quédate y demustrales quienieres. Las palabras de Adrián le dieron fuerza, pero también lo enfrentaron a una verdad dolorosa. El castillo, que ahora legalmente le pertenecía, era un campo de batalla. Don Alvaro, que había guardado silencio desde la llegada del notario, finalmente lo llamó a su despacho. Mateo, dijo, su voz cansada pero firme. No puedo cambiar lo que eres, pero te pido discreción. Este pueblo no está listo para esto. Mateo sintió la rabia crecer en su pecho. Discreción, y que haida la discreción con la que su familia desheredó a mi abuela Clara. O como me han tratado desde que leg. Don Alvaro bajo la mirada, sin respuesta. Esa misma tarde, un grupo de vecinos de Almanza se reunió frente al castillo, liderados por Don Miguel, el parroco. Levaban pancartas con phrases como respeto a las tradiciones y no al pecado en nuestra tierra. Mateo, desde una ventana, los vio acercarse, y el miedo lo paralizó. Adrián, a su lado, le apretó la mano. No estás solo, susurró. La situación se complicó cuando Carmen organizó una reunión con los servientes para proteger el honor del castillo. Propuso que Mateo renunciara a la gerencia, alegando que no estaba preparado para ser dueño. Los gemelos, siempre oportunistas, apoyaron la idea, esperando alguna recompensa de Don Alvaro. Pero Juan, el cocinero, fue más allá. Si no renuncia, lo haremos renunciar. Su tono era una amenaza clara. Mateo, que había oído todo desde un pasillo, decidió actuar. No podía seguir escondiéndose. Esa noche, convocó a todos los servientes al gran salón. Algo que nunca había hecho. Con Adrián a su lado, se puso de pie frente a ellos, su voz temblando pero decidida. Sé lo que piensan de mí, comenzó. Me han llamado débil, maricón, indigno. Pero este castillo es mío por derecho, y no voy a renunciar a él. En I quien soy. El silencio que siguió fue ensordecido. Algunos, como Carmen, lo miraron con desprecio. Otros, como una joven criada llamada Sofía, de 22 años, parecían conmovidos. Adrián, orgulloso le sonrió. Pero Juan se levantó, furioso. No tienes derecho a hablar así. Este lugar es nuestro hogar, no el tuyo. Antes de que Mateo pudiera responder, Sofía se puso de pie. Basta, Juan. Mateo ha cuidado este jardín como nadie. ¿Y tú? Solo sabes gritar. El enfrentamiento marcó un punto de inflexión. Algunos servientes comenzaron a cuestionar sus prejuicios, mientras otros, como Carmen y Juan, se atrincaron en su odio. Pero Mateo sabía que la verdadera batalla no era solo contra ellos, sino contra el pueblo entero. Y esa batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la herencia de Mateo y su relación con Adrián llegó a todos los rincones de Almanza. En la plaza del pueblo, los rumores se transformaron en historias exageradas. Algunos dicen que Mateo había seducido a Adrián para manipularlo. Otros, que planeaba vender el castillo a extranjeros. Don Miguel, el parroco, avivaba las llamas desde el púlpito, hablando de valores perdidos y la moral de la comunidad. Mateo, sin embargo, no se dejó intimidar. Con la ayuda de Adrián, comenzó a investigar más sobre el testamento de Dona Isabel. En la biblioteca, encontraron cartas antiguas que revelaban la verdad sobre Clara, la abuela de Mateo. Había sido desheredada por enamorarse de un hombre considerado
indigno por la familia de la Vega. Clara, una mujer valiente y apasionada, había huido a Alicante, donde crió a su hija Elena en secreto. La historia conmovió a Mateo, que vio en su abuela un reflejo de su propia lucha. Mientras tanto, el castillo seguía en crisis. Los acreedores presionaban a don Alvaro, y los servientes estaban divididos. Sofía, la joven criada, se convirtió en una aliada inesperada, ayudando a Mateo con pequeños gestos. Levar café, defenderlo en las cocinas, incluso plantar una rosa en su nombre. Pero otros, como Carmen y Juan, conspiraban en las sombras. Una noche, Mateo encontró sus rosales destrozados, las flores arrancadas con saña. El mensaje era claro, no lo querían allí. Adrián, furioso, insistió en denunciar el vandalismo, pero Mateo lo detuvo. No es con pelis que ganaremos esto, dijo. En cambio, decidió organizar un evento en el castillo. Una jornada de puertas abiertas para que el pueblo viera el jardín que había creado. Si no pueden aceptar quién soy, al menos que ven lo que hago, explicó Adrián. La idea era arriesgada. Invitar al pueblo significaba exponerse más juicios, pero también era una oportunidad para cambiar percepciones. Adrián y Sofía lo ayudaron a preparar todo. Limpiaron los senderos del jardín. Colocaron carteles con los nombres de las flores. Incluso prepararon una pequeña exposición sobre la historia del castillo. La noche antes del evento, Mateo y Adrián trabajaron hasta el amanecer. Y en un momento de descanso, se sentaron bajo un roble centenario. Pase lo que pase mañana. Gracias por estar aquí, dijo Mateo, su voz suave. Adrián lo abrazó, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El día del evento, el castillo se llenó de vecinos curiosos. Algunos, como una anciana llamada Dona Rosa, de 80 años, quedaron maravillados por el jardín. Nunca había visto rosas tan hermosas, dijo, tocando los pétalos con cuidado. Otros, como Don Miguel y sus seguidores, se mantuvieron distantes, murmurando entre ellos. Pero el momento clave llegó cuando Mateo tomó la palabra. Frente a todos, habló de su amor por las plantas, de cómo el jardín era su forma de devolver vida al castillo. No pido que me acepten, dijo, su voz firme. Solo pido que ven lo que puedo ofrecer. Para su sorpresa, algunos aplaudieron. No todos, pero sí los suficientes para que Mateo sintiera un destello de esperanza. Sin embargo, la paz duró poco. Al final del evento, un grupo de hombres del pueblo irrumpieron en el jardín, acusando a Mateo de profanar el castillo con su pecado. Adrián se interpuso, pero la tensión escaló rápidamente. Solo la intervención de Dona Rosa, que alzó la voz con una autoridad inesperada, evitó que la situación se descontrolara. Esa noche, Mateo y Adrián se sentaron en el invernadero, exhaustos pero decididos. No podemos rendirnos ahora, dijo Adrián. Mateo asintió, pero en su corazón sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La jornada de puertas abiertas dejó una marca en Almanza, pero no como Mateo había esperado. Aunque algunos vecinos comenzaron a mirarlo con respeto, otros redoblaron su hostilidad. Don Miguel organizó una reunión en la iglesia, donde llamó a Mateo una amenaza para los valores cristianos. Carmen y Juan se unieron al coro, alimentando el odio con rumores venenosos. Incluso los gemelos,
que antes fingían neutralidad, se alinearon con los detractores, temerosos de perder su lugar en el castillo. Mateo, sin embargo, encontró fuerza en aliados inesperados. Dona Rosa, la anciana que había defendido el jardín, comenzó a visitarlo regularmente, trayendo galetas caseras y cuentos de su juventud. En mis tiempos, también hubo amores que debían esconderse. Lo confieso una tarde. Sus ojos brillando con nostalgia. No dejes que te apaguen, pequeño. Sofía, por su parte, se convirtió en la sombra de Mateo, ayudándolo a reparar los rosales dañados y enfrentándose a Carmen cuando intentaba sabotearlo. Adrián, mientras tanto, seguía investigando el testamento. Encontró una carta de Dona Isabel que detalaba su arrepentimiento por el trato a su hermana Clara. Quiero que mi herencia repare el daño que hice, escribió. Adrián le mostró el documento a Mateo, y juntos idearon un plan. Usar la herencia para salvar el castillo, pero no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Si mostramos que el castillo puede ser un lugar para todos, tal vez dejen de odiarnos, dijo Mateo. El plan era ambicioso. Transformar el castillo en un centro cultural, con el jardín como atracción principal. Habría talleres de jardinería, exposiciones de arte y eventos para los niños del pueblo. Pero para lograrlo, necesitaban dinero, y las deudas de los de la Vega seguían creciendo. Mateo decidió reunirse con el banco en Madrid, acompañado por Adrián y don Rafael, el notario. El viaje a Madrid fue un respiro. Lejos de Almanza, Mateo y Adrián podían caminar juntos sin temer a las miradas. En un pequeño café de la Plaza Mayor, se tomaron de la mano bajo la mesa, riendo como nunca lo habían hecho. Cuando todo esto termine, ¿te quedarás conmigo?, preguntó Mateo, su voz vulnerable. Adrián sonrió. Siempre. La reunión con el banco fue un éxito inesperado. El director, un hombre de 55 años llamado Don Carlos, quedó impresionado por la visión de Mateo. No solo estás salvando un castillo, estás dando vida a un pueblo, dijo, y aceptó reestructurar la deuda con un plan de pagos más flexible. Pero al volver a Almanza, la realidad los golpeó de nuevo. Alguien había pintado insultos homofóbicos en la entrada del castillo. Mateo, furioso, decidió confrontar a los responsables. Convocó a todos los sirvientes y a los líderes del pueblo, incluyendo a Don Miguel, en el gran salón. Esto tiene que parar, dijo, su voz resonando en las paredes. El castillo no es solo mío, es de todos nosotros. Pero si no pueden aceptarme, entonces no merecen estar aquí. Por primera vez, veo duda en los ojos de Carmen. Juan, sin embargo, se levantó y salió furioso, prometiendo hacer justicia. Esa noche, un incendio comenzó en el ala este del castillo. Las llamas devoraron una de las torres, y aunque los bomberos llegaron a tiempo, el daño fue devastador. Mateo y Adrián, que ayudaron a evacuar a los sirvientes, sabían que no había sido un accidente. En el caos, Sofía encontró una lata de gasolina escondida en el jardín, con las iniciales de Juan grabadas en ella. El incendio marcó un antes y un después. La policía detuvo a Juan, quien confesó haber iniciado el fuego, cegado por su odio hacia Mateo. El escándalo sacudió Almanza. Muchos vecinos, que antes apoyaban a Don Miguel, comenzaron a cuestionar su discurso. Dona Rosa, con su influencia en el pueblo, habló en la plaza, defendiendo a Mateo.
Ese chico ha dado más al castillo que cualquiera de nosotros. Dijo, ysus palabras calaron hondo. Mateo, aunque devastado por la pérdida de parte del castillo, no se rindió. Con Adrián y Sofía a su lado, organizó a los servientes leales para limpiar los escombros y planificar la reconstrucción. Don Alvaro, que había permanecido en silencio durante semanas, finalmente se acercó a Mateo. Me equivoco contigo, admitió. No supe más allá de mis prejuicios. Haz lo que quieras con el castillo. Esas palabras, aunque tardías, dieron a Mateo la libertad que necesitaba. Con el dinero de la herencia, comenzó a financiar el proyecto del centro cultural. Contrató arquitectos y restauradores, y el jardín se convirtió en el corazón del nuevo castillo. Incluso Carmen, que había perdido su arrogancia tras el escándalo de Juan, comenzó a ayudar, aunque regañadientes. Adrián y Mateo, mientras tanto, enfrentaron su propia batalla interna. Sabían que su amor seguía siendo un tabú en Almanza, pero decidieron no esconderse más. En una noche de luna llena, frente al roble centenario, Mateo le propuso a Adrián compartir su vida oficialmente. No sé si el mundo nos aceptará, pero quiero intentarlo contigo, dijo. Adrián, con lágrimas en los ojos, aceptó. El pueblo, aunque dividido, comenzó a cambiar. La apertura del centro cultural atrajo a turistas y generó empleos, lo que suavizó las tensiones. Sofía organizó talleres de jardinería para los niños, y Dona Rosa dio charlas sobre la historia del castillo. Incluso Don Miguel, presionado por la comunidad, moderó su discurso, aunque nunca pidió disculpas. Mateo y Adrián, ahora abiertamente juntos, enfrentaron miradas y murmullos, pero también encontraron apoyo en los más jóvenes del pueblo. Una adolescente llamada Lucia, de 16 años, les escribió una carta. Gracias por mostrarme que puedo ser quien soy. Esas palabras fueron un bálsamo para Mateo, que por fin sintió que su lucha tenía sentido. Un año después, el castillo de Almanza era irreconocible. El centro cultural era un éxito, con visitantes de toda España admirando los jardines de Mateo y las exposiciones organizadas por Adrián. El ala quemada había sido restaurada, y una placa en la entrada honraba a Clara, la abuela de Mateo, como la verdadera heredera del espíritu del castillo. Mateo y Adrián, ahora una pareja consolidada, vivían en una pequeña casa en las tierras del castillo. Aunque las burlas no desaparecieron del todo, el respeto que se habían ganado era innegable. Sofía se convirtió en la directora del centro cultural, y Dona Rosa, a pesar de su edad, seguía siendo la voz de la razón en el pueblo. Una tarde, mientras Mateo plantaba un nuevo rosal, un grupo de niños del pueblo se acercó, pidiendo que les enseñara. Entre risas, les mostró cómo cuidar las flores, y por un momento, se sintió en paz. Adrián, observándolo desde lejos, sonrió. Hiciste lo imposible, Mateo, le dijo más tarde, mientras caminaban de la mano por el jardín. No, lo hicimos juntos, respondió Mateo. El castillo, que una vez fue un símbolo de exclusión, ahora era un lugar de unión. Y aunque el camino había sido doloroso, Mateo sabía que cada espina valía la pena por las rosas que habían florecido. Su amor, como el jardín, había sobrevivido a la tormenta, demostrando que incluso en la tierra más dura, la belleza puede crecer.